Hello all, welcome back to another interesting session with English Ladder. I'm Jesslyn and I'm back with another interesting video to make your English stylish. So if you haven't watched another 2 videos of mine, the link will be in the description, so go check it out after this video. The first one today is not. Is not. How can you make this one sound more stylish and much faster? You can say ain't. Ain't. Isn't എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. But you can actually make it much more stylish by saying ain't. Example. She ain't coming home. She ain't here. He ain't home. He ain't home. അവൻ വീട്ടിലില്ല എന്നുള്ളതാണ്. He ain't home. The second one today is has not. Has not. I'm sure you must have heard hasn't, but you can actually use the same thing that we used in the first one, ain't instead of has not. Example. He ain't done it yet. He ain't done it yet. And the third one today is a lot of. And you can say this much faster by saying a lotta. A lotta. Example. She has a lot of hair. She has a lot of hair. I have a lot of friends. I eat a lot of chocolate. I eat a lot of chocolate. The fourth one today is tell them. And you can say this faster by saying tell them. I have to tell them the truth. I have to tell them the truth. I'll not tell them anything. I'll not tell them anything. Alright, moving on to our fifth one today, and that is do you. Do you. And you can make this more stylish by saying due. Due. Do you like him? Do you want it? Do you know her? Alright, moving on to the next one today, I am going to. I am going to. And you can make this one more stylish by saying I'm a. Example, I'm a talk to my mother. I'm a go for a walk. I'm a take the bus. I'm a take the bus. And the last one today is used to. Used to. Used to എന്നുള്ളത് എവിടേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. Used to എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. So let me quickly tell you where to use used to. Used to എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് in the past എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച്, ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ്. ഫോർ എ പീരിയഡ് നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ല, ബട്ട് പാസ്റ്റിൽ ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം, ഓക്കെ, ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് യൂസ് ടു എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് എ ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ്. I used to walk to school. I used to walk to school. I used to എന്നുള്ളത് I'm making it much faster by saying used to. Used to. I used to walk to school. ഞാൻ സ്കൂളിൽ നടന്നായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഞാൻ സ്കൂളിൽ നടന്നായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നടന്നല്ല പോകുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, I used to walk to school. We used to be friends. We used to be friends. She used to be my best friend. She used to be my best friend. So, ഇപ്പോൾ അവൾ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പം. So, in the past, അവൾ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു. Alright? So, that's it for today. If you want to make your English more stylish, make sure that you have subscribed to our channel and clicked that bell button. So, I'll see you in the next video. Until then, bye-bye.